Even the first one. Yeah. Bây giờ là tôi cô Vân đi, tôi ngừng chỗ nào, cô Vân ngừng cái nào người đó như là phải đá với mình phải không? Là trong đó đi ra bên này thành 4 người, đi ra này thấy hai người ra thành 4 người để vậy. Chưa tôi đang nghe rồi. Đô lê mi la fa sol. Hay quá, hay quá.
để tạ ơn một đất nước, để cho chúng ta một nơi gọi là nhà khi chúng ta còn mang kiếp lưu vong, một đời sống ấm no, có dân chủ, có tự do. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. The national anthem of the United States of America. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Bao giọt máu đào của cha ông đã đổ xuống để dựng lên một trang sử hào hùng cho dân tộc Việt. Bây giờ, trong lúc thiêng liêng trên trại không campus nối vòng tay tị nạn, chúng ta hãy cùng nhau hát lên bài quốc ca muôn đời vì lý tưởng và tự do của Tổ quốc. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. The national anthem of the Republic of Vietnam. Người con dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đầu một cùng đi hy sinh tiếng gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống phó khoát lên, làm sao cho núi sông đường người ấy luôn vững bền, dù cho cây phơi trên không gian, cùng nước lấy máu đào đêm máu, nói gió không biết phải cần danh, người con dân luôn vững bền tâm trí, cùng cha quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Ông dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, ông dân ơi, mau làm cho khói bờ phát lên làm vang vẻ vang, ngài dòng xứng danh nghìn năm dòng sông Lam Hồng. A moment of silence. Một phút mặc niệm để ghi ơn những anh hùng vì quốc phong thân, những chiến hữu đã bỏ mình trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ hòa bình, tự do và dân chủ, để thương nhớ những đồng bào của chúng ta trên đường tìm tự do đã xấu số
hành trên những rừng sâu nơi biên giới, ta phải chôn xác trong bể lạnh, hay là phải nằm ngủ trong những ngôi mộ bây giờ đã vỡ nát trong những trại tị nạn. Một phút mặc niệm bắt đầu. That so many years later, 50 years later, she still remembers it like the back of her hand. She remembers everything, the name of the boat she was on, how the island looked, everything about it. And I realized, wow, this is such an important part of history, especially a part of my heritage, where I came from. And my father, who went to Fort Chaffee, was ministered to by one of the chaplains here 50 years ago, and I met him at random chance, this chaplain that was ministered at Fort Chaffee. And I was like, wow, that is such an important part of my history that I never knew that was part of my history. And seeing all this stuff, this information compiled on the website here, it provoked a lot of feelings in me of awe and of interest. I never knew that my heritage and my culture was so deep, so vast, so interesting. And now I'm pulled towards this idea, this heritage, this history of mine. Yeah. And I think the most important is when we learn that we will keep the fighting spirit like themselves, and because of that we're very successful. Yes. Because it happened in my family that the first generation, the 1.5 generation, even the second generation, very successful. But for the one born in here, they think they're American, they're not that successful. Yes. So it's important to keep the heritage spirit. There's so much drive. Like, that's what I believe. I believe my generation lacks a lot of drive because they don't know what their parents sacrificed coming here. They don't know the passion, the hardships that their parents experienced. And just talking to my family made me remember. Just my dad, he recounts to me the hardships, the struggles he faced coming to America, and I can't imagine coming from a country that you knew so well, that you grew up in, a country that's comfortable, that felt like home. Even though it was torn by war, torn by all this stuff, it was still home to you. And leaving this country into the unknown, they don't even know they were going to America. They just wanted to leave Vietnam, and they don't know where in the world they're going to go. And they were blessed by America. And so many people now, my age, don't know how blessed they are to live in America. They take things for granted. They complain about everything. And that's why I think it's so important to learn about the experiences, the memories, the history, even small objects like a milk. Don't feel guilty. We feel guilty too because we don't talk enough to our next generation about what happened. We sometimes think it's too sensitive. Sometimes we think that it have a no time because we fighting to earn a living, and instead of think of something deeper, we feel guilty too. Yeah. Thank you so much. Of course. Yeah. Hopefully we will see you in an event like this in the future, and not just that. VHM Vietnamese Heritage
museum will have the youth group for discussion group, for play, drama play group, that all kind of related topic that we will try to present in a format that the youth will like it, that appropriate with young adults, and that will be your job to keep the flame continue. I would love to. I would. Yeah. Thank you so much. Cái viện bảo tàng á, cái này là cái di sản mà rất là quan trọng, không những cho mình rồi cho những thế hệ con, những thế hệ cháu. Tại vì nếu mà mình không giữ được á, thì sau này á, không có ai biết là tại sao mà mình có mặt ở trên cái nước thứ ba. Thành thử ra mình phải lưu lại để biết những cái diễn biến tức là tất cả những gì về tị nạn hết, tức là từ năm 54, tức là người mình ở miền Bắc di cư qua miền Nam cũng là cái cuộc tị nạn, nhưng mà tị nạn ở trong nước thôi. Rồi sau cái biến cố 75 á, thì bắt đầu mình mới là cái người tị nạn từ nước mình đi qua một cái nước thứ ba, thứ hai trước, cái tạm dừng chân trước, rồi sau đó mình chuyển đến nước thứ ba. Thành thử cả cái giai đoạn đó thì chỉ có những người có mặt lúc đó thì mới biết được là cái cuộc hành trình như thế nào. Đó là những cái người mà giữ những cái tức là có mặt thì mới biết được là những cái chứng nhân cho cái cuộc tị nạn đó. Thì nếu như mình không giữ lại những cái này thì con cháu mình nó không biết. Bây giờ mình có kể lại thì nó chỉ nghe cho nó thoáng thôi, nhưng mà khi mà nó coi lại nó mới thấy những cái hình ảnh, những cái mà nhiều khi ngay cả mình trải qua mà mình không nói ra được, mình không diễn tả ra được, vì một cái sự gì đó quá nhạy cảm mà mình không có thể mà nói thì đâm ra mình để cho con cháu mình coi lại mình mới biết được là cha ông mình đã trải qua như thế này, thì nó mới nhớ và nó hiểu rằng, và nó mới hiểu là tại sao chúng nó có mặt ở nước Mỹ. I took my Buddhist youth group here, and I'm hoping that you can speak to them about your birth, about your parents' journey to freedom. And even though you were very young, how it is that your parents' story shaped you into the woman and the iconic singer that you are now. In English, please. Thank you, Jay. First of all, good evening, everyone. As Jutila mentioned, so I will be speaking a little bit of English today, especially among my peers. So my parents actually were in the Vietnamese refugee camp in Malaysia, the city of Pulau Bidong, and that is where I was born. So my parents were basically, I think, the last that kind of immigrated there. So we were there from 89 until 92, and I was born in 91. So I came to the States when I was just 1 year old in 92. So as you see, I was born there, a baby. I barely remembered anything, but what I learned is so much more. Because I was born there, my parents always shared with me stories about why they were there and what they endured and what they had gone through in order for us to have what we have today. So luckily for me, I was able to get that experience with my parents. Some of the things, there's so many things, but everyone has a bit of different experience. But for me personally, when I was born there was not a lot of things to care for as a baby, and there were so many different necessities such as milk that every day they only had like one portion of rationed food, and they try to make use of what they can in order to survive. And I know my parents, for me, they would have to walk miles just to get me some milk and some formula. And then when I had, an infection from after my parents gave birth, there's a whole ordeal we had to go through, and
it makes you really think, because here we are so blessed. We have everything we need, but for them back in the day, they did not have anything at all, and they had to fight for what they could, and for us to have a better future. And so whenever I think back about it, it's just so, our parents just endured so much, and I am so proud of them, and I'm proud to be, a Vietnamese American refugee from Malaysia. So that's just a little bit of what I wanted to share today, and thank you so much for having me be a part of this program. I think it is such a meaningful and wonderful thing that you are doing, especially for the younger generation. For me,